Yes, good evening, all of you. Good evening. So, today we are going to conduct, yes, we are going to conduct a quick session on electrochemistry. Okay. Yes, yes. Okay, just wait. Yes, good evening. Good evening, all of you. Okay, okay, okay. So, once again, good evening, all of you. So, today we are going to conduct a rapid session on electrochemistry. हे पहा, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय करणार आहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा टॉपिक एंट्रन्स एक्झामला कशा प्रकारे प्रिपेअर करायचा, हाऊ वी आर गोइंग टू प्रिपेअर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर एंट्रन्स एक्झाम. ओके, त्यामध्ये सिक्वेन्स कसा असला पाहिजे, प्रिपरेशन कसं केलं पाहिजे की जेणेकरून मॅक्सिमम स्कोअर तुम्ही याच्यामध्ये करू शकता, हे इथं आपण काय करणार आहे, डिस्कस करणार आहे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, पहा लेक्चर स्टार्ट करण्यापूर्वी जस्ट आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द प्लस सबस्क्रिप्शन, अनअकॅडमी प्लस सबस्क्रिप्शन. ओके, हे पहा, इथं अनअकॅडमी लर्निंग ऍप मध्ये देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॅटफॉर्म्स. फर्स्ट वन इज द special classes, okay, and another is plus subscription. So in the special classes, okay, special classes मध्ये पहा, in the special classes we are going to conduct rapid fires in the special classes मध्ये आपण काय करतो, जस्ट MCQs काय करतो, आपण डिस्कस करतो. बट इन केस ऑफ प्लस सबस्क्रिप्शन मध्ये मात्र पहा, in case of plus subscription, so 30 plus top educators are there, and these 30 plus top educators are available to guide you to improve your score in the MHT CET exam. ओके, मग या प्लस सबस्क्रिप्शन मध्ये एक्झॅक्टली तुम्हाला काय मिळणार आहे पहा, 20 प्लस बॅचेस आर देअर, 350 प्लस कोर्सेस आर देअर, अँड 2000 प्लस लेसन्स आर देअर. ओके, सो देर इज अ डेली live sessions, doubt clearing sessions, then DPPs, daily practice papers, full length mock test, etc. are provided in the plus subscription. मग हे जे प्लस सबस्क्रिप्शन आहे त्याचं 1 year प्लॅन म्हणजे 12 month प्लॅन जो आहे पहा, त्याचं फी स्ट्रक्चर कसं आहे पहा. सो 12 month प्लॅन फी स्ट्रक्चर. ओके, सो 12 month प्लॅन फी स्ट्रक्चर इज अबाउट 14,850 रुपीज ओनली. ओके, आणि मग हे प्लस सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्हाला पहा अनलिमिटेड ऍक्सेस तुम्हाला मिळणार आहे. अनलिमिटेड ऍक्सेस फॉर इच सब्जेक्ट देअर आर 7 to 8 टॉप एज्युकेटर्स आर देअर फॉर इच सब्जेक्ट. फॉर केमिस्ट्री देअर आर अगेन 7 to 8 टॉप एज्युकेटर्स आर देअर. फॉर एक्झाम्पल, नाउ सी, I am also there in the plus subscription, okay, to guide you for chemistry. Okay, now आता या केसमध्ये पहा, तुम्ही जर हे प्लस सबस्क्रिप्शन घेत असताना जर माझा रेफरल कोड यूज केला, पहा माझा रेफरल कोड कोणता आहे, अमोल सी सर. और दुसरा माझा वन मोर रेफरल कोड इज देअर, माय अनदर रेफरल कोड इज अमोल सी लाइव. ओके, so either use referral code Amol C sir or either use referral code Amol C live, you are getting a 10% discount on it. तुम्हाला याच्यावरती 10% डिस्काउंट मिळेल. So you are getting a 10% discount on this plus subscription. Okay, now we are going to electrochemistry topic. आता पहा, आज आपण काय कम्पेअर करणार आहे पहा, हाऊ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॅन बी प्रिपेअर्ड फॉर एंट्रन्स एक्झाम. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा टॉपिक एंट्रन्स एक्झामला तुम्ही कशा प्रकारे प्रिपेअर करणार आहे, सिक्वेन्स कसा असला पाहिजे पहा.
ओके. सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा जो कन्सेप्ट आहे त्याचा जो बेस आहे तो बेस 11 पासून स्टार्ट होतो पहा, फ्रॉम 11th. इन द 11th केमिस्ट्री, in the redox reaction topic, in the 11th chemistry, in the redox reaction topic, there are some terms just as oxidation, then reduction, okay, then oxidant and reductant, and then finally redox reaction. Okay, so first clear these terms. या टर्म्स अगोदर काय करा, क्लिअर करून घ्या. कोणत्या कोणत्या टर्म्स आहेत पहा. Oxidation means loss of electron, reduction means gain of electron, then oxidant and reductant. या टर्म्स तुमच्या क्लिअर झाल्याशिवाय तुम्हाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा टॉपिक समजणार नाही, कारण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या टॉपिक मध्ये देर इज नथिंग दॅन द रिडॉक्स रिएक्शन. टोटल टॉपिक मध्ये आपण फक्त रिडॉक्स रिएक्शन स्टडी करणार आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. दिस रिएक्शन्स आर कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन्स. त्या रिएक्शन्सला आपण काय म्हणतो पहा, रिडॉक्स रिएक्शन असं म्हणतो. Now, in electrochemistry, in electrochemical cells, there are two types of cells. First one is the electrolytic and second one is the voltaic or galvanic. हे तुम्हाला सुरुवातीला स्टडी करावं लागेल. हे आपण फुल टॉपिक रिवाइज करतोय, आपल्याला एका कन्सेप्ट मध्ये अडकून बसायचं नाहीये. सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, व्हॉट हॅपन्स? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. Electrical energy is converted into chemical energy, while in case of voltaic or galvanic cell, chemical energy is converted into electrical energy. So this one is about electrolytic cell and that is voltaic cell. Now anode and cathode. So how we can identify the anode and cathode? So first, anode is a electrode at which oxidation reaction must take place. पहा, एनोड हा कोणता इलेक्ट्रोड असतो? एनोड इज द इलेक्ट्रोड ऍट विच ऑक्सिडेशन रिएक्शन मस्ट टेक्स प्लेस. सो हे लक्षात ठेवण्यासाठी आपण एक टेक्निक पाहतो पहा. कोणतं टेक्निक आहे पहा? एओ. एओ मीन्स ऍट एनोड ऑक्सिडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अँड कॅथोड इज द इलेक्ट्रोड ऍट विच रिडक्शन रिएक्शन मस्ट टेक्स प्लेस. सो इन केस ऑफ एनी सेल, whether it is a electrolytic cell or whether it is a voltaic cell, in both the cases at anode oxidation reaction takes place and at cathode reduction reaction takes place. सेल हा कोणताही असू द्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल असू द्या किंवा व्होल्टाइक सेल असू द्या, या सेल मध्ये तुम्हाला एनोडला कंपल्सरी ऑक्सिडेशन झालेलं पाहायला मिळेल आणि कॅथोडला कंपल्सरी रिडक्शन झालेलं पाहायला मिळेल. ओके, सो एओ अँड सीआर. ओके, नाउ आपण जेव्हा एओ अँड सीआर पाहतोय पहा, देन आता आपण फोकस करणार आहे व्होल्टाइक सेल वरती फोकस करणार आहे. त्याचं रिझन काय? कारण या टॉपिक मध्ये आपल्याला व्होल्टाइक सेल्स इम्पॉर्टंट आहेत, ते स्टडी करायचे आहेत. वाय व्होल्टाइक सेल्स आर इम्पॉर्टंट? बिकॉज बाय युझिंग व्होल्टाइक सेल वी कॅन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड वी आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी. आपण कशामध्ये इंटरेस्टेड आहे? आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी पाहिजे, इलेक्ट्रिक करंट आपल्याला पाहिजे. आपण सेल कशासाठी यूज करतो पहा, आपण ड्राय सेल यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल एव्हरीडे, निप्पो, बरोबर आहे. देन आपण लीड ॲक्युमिलेटर सेल यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल त्याचे ब्रँड नेम्स कोणते आहेत पहा, ॲटोबॅट, एक्साइड, इट्सेट्रा इट्सेट्रा. सो दीज सेल्स आर व्होल्टाइक सेल्स. हे व्होल्टाइक सेल्स आहेत. सो विच सेल्स आर व्होल्टाइक सेल? द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दीज सेल्स आर कॉल्ड ॲज अ व्होल्टाइक सेल्स. सो आपण फोकस करणार आहे व्होल्टाइक सेल वरती. अँड फर्स्ट सिंपल व्होल्टाइक सेल अँड इम्पॉर्टंट व्होल्टाइक सेल, that is a Daniell cell. Daniell is very important because by using Daniell cell we are going to study the representations of the voltaic cell. So Daniell cell चं construction कशा प्रकारे पहा, in simple construction आहे पहा. In case of Daniell cell there are two half cells. First one is the zinc half cell and second one is the copper half cell. Okay, so in case of a zinc half cell, zinc electrode is dipped into 1 molar zinc sulfate solution, while in case of copper half cell, copper electrode is dipped into 1 molar copper sulfate solution. Then these two half cells are externally connected by metallic wire and these two half cells are internally connected by using salt bridge. So when cell working is starts, पहा जेव्हा सेलचं वर्किंग स्टार्ट्स होत आहे पहा, then reaction taking place at anode and cathode are. Anode आणि कॅथोडला कोणत्या रिएक्शन्स होतील पहा इथं. सो ॲट anode zinc it loses 2 electron to form
Zn2 plus ion. Okay, and at cathode, copper plus 2 ion, it gains 2 electron to form neutral copper. So at anode, there is a loss of electron takes place. Therefore, this one is the oxidation reaction. And at cathode, there is a gain of electron takes place. Therefore, this one is the reduction reaction. ओके, आता या केसमध्ये पहा नेट सेल रिएक्शन आपण कशा प्रकारे फॉर्म करतोय. सो बाय फॉर फाइंडिंग नेट सेल रिएक्शन इथं आपण काय करणार आहे, क्रॉस कंपेअर करणार आहे. ओके, चला चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज करा विच फॅक्टर इज द कॉमन फॅक्टर. पहा कोणता फॅक्टर कॉमन आहे की जो क्रॉस कंपेअर केल्यानंतर कॅन्सल होईल. चला येस मेसेज करा चॅट बॉक्स मध्ये. सो विच फॅक्टर गेट्स कॅन्सल. येस, व्हेरी गुड. 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कंपेअर केल्यानंतर कॅन्सल होतील, ते गेट्स कॅन्सल. सो 2 इलेक्ट्रॉन गेट्स कॅन्सल अँड देन वी आर गेटिंग अ नेट सेल रिएक्शन. पहा रिएक्टंट साइडच्या स्पेसिस आपण ऍड करून घेऊया. झिंक सॉलिड, इट कंबाइन्स विथ कॉपर प्लस 2 आयन टू फॉर्म Zn2 plus ion plus copper solid. Okay, so this one is the net cell reaction for Daniell cell. नाउ सेल रिप्रेझेंटेशन. पहा सेल रिप्रेझेंटेशन मध्ये आपण काय रूल्स पाहिले होते, कोणते कोणते रूल्स स्टडी केले होते. पहा एनोड इज प्लेस टू द एक्स्ट्रीम लेफ्ट. पहा एनोड आपण कुठे प्लेस करतोय, एक्स्ट्रीम लेफ्टला. ओके, अँड देन कॅथोड इज प्लेस टू द एक्स्ट्रीम राईट. एक्स्ट्रीम राईटला आपण काय प्लेस करतोय, कॅथोड. सो एनोड इज प्लेस टू द एक्स्ट्रीम लेफ्ट अँड कॅथोड इज प्लेस टू द एक्स्ट्रीम राईट. नाउ at the middle of the cell formulae we are going to represent common ion solution. So in case of anode, common ion solution is anode common ion, that is An plus, and in case of cathode common ion solution is Cn plus. बरोबर का पहा. So anode and cathode. Now to represent direct contact between electrode and its common ion solution we are using a single vertical line. To represent direct contact in between cathode or anode, that is to represent direct contact between electrode and its common ion solution we are using a single vertical line. And to represent indirect contact between two electrolytic solution or salt bridge we are using a double vertical line. So double vertical line is used for salt bridge. Double vertical line आपण कसे यूज करतोय, salt bridge साठी यूज करतोय. ओके, सो दिस वन इज अबाउट सेल रिप्रेझेंटेशन. ओके, मग आता इथं पहा एक्स्ट्रीम लेफ्टला आपण एनोड रिप्रेझेंट करणार आहे. सो विच वन इज द एनोड. पहा कोणता एनोड आहे, इन केस ऑफ डॅनियल सेल झिंक इज अ एनोड. सो देयरफॉर झिंक. देन सिंगल वर्टिकल लाइन मीन्स direct contact. Now see, zinc electrode is dipped into Zn2 plus ion solution, that is 1 molar zinc sulfate solution. Then next there is a salt bridge. To represent salt bridge we are using a double vertical line. Okay, and then cathode common ion solution कोणता आहे पहा, copper 2 plus ion is the cathode common ion solution, then single vertical line and then copper. Okay, so this one is the cell representation for Daniell cell. आपण काय केलं पहा, फास्ट रिवाइज केला Daniell cell. Okay, then conventions to represent the Daniell cell or to represent voltaic cells, हे रूल्स आपण आता इथं पॅरलल डिस्कस केले. बरोबर का. देन आता इथं आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं पहा, स्टँडर्ड पोटेन्शियल विच कंडिशन्स. ओके, स्टँडर्ड पोटेन्शियल्स ऑफ द सेल. ऍक्च्युली फॉर्म्युला काय असतो पहा, स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ कॅथोड minus standard potential of anode. Okay, so standard potential of cell is equal to standard potential of cathode minus standard potential of anode. आता या केस मध्ये पहा कोणत्या कंडिशनला आपण स्टँडर्ड कंडिशन्स मेन्शन करतो. सो विच कंडिशन्स आर स्टँडर्ड. सो when solids and liquids should be in their pure form. जे आपण सॉलिड्स आणि लिक्विड्स यूज करणार आहे त्या करस्पॉन्डिंग सेल मध्ये ते कोणत्या फॉर्म मध्ये असले पाहिजे, दे मस्ट बी इन देअर प्युअर फॉर्म. ओके, देन सोल्युशन्स विच आर युज्ड इन द सेल दे मस्ट हॅव कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलार. त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असलं पाहिजे पहा, इट मस्ट बी 1 मोलार. देन द गॅसेस विच आर युज्ड इन द सेल देअर प्रेशर मस्ट बी 1 atmosphere. जर समजा त्या करस्पॉन्डिंग सेल मध्ये काही गॅसेस आपण यूज करणार असेल तर त्या गॅसचं प्रेशर किती असलं पाहिजे, इट मस्ट बी 1 atmosphere. ओके, अँड टेम्परेचर मस्ट बी 25 degree Celsius. देन दिस कंडिशन्स आर कॉल्ड एज अ स्टँडर्ड कंडिशन्स. So by using standard conditions we have the formula, standard potential of cell
इज इक्वल टू स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ कॅथोड मायनस स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ एनोड. देन नेक्स्ट वन इज द नस्ट इक्वेशन. मग तुम्हाला काय स्टडी करावं लागणार आहे? नस्ट इक्वेशन स्टडी करावं लागणार आहे. आता पहा, नस्ट इक्वेशन का स्टडी करायचं आहे? कारण मार्केटमधून जेव्हा आपण एखादा सेल आणतो तेव्हा त्या सेलचं पोटेन्शियल एक्झॅक्टली त्या सेलवरती जे पोटेन्शियल प्रोव्हाइड केलेलं असतं त्या पोटेन्शियल एवढं आपल्याला सेलचं पोटेन्शियल मिळत नाही. ऍक्च्युली काय होतं, त्या सेलवरती जे पोटेन्शियल प्रोव्हाइड केलेलं असतं त्या पोटेन्शियलपेक्षा लेस पोटेन्शियल इथं आपल्याला मिळतं. फॉर एक्झाम्पल आपण एखादी बाईक परचेस केली आहे, फॉर एक्झाम्पल एखादी स्कूटी परचेस केली आहे, बरोबर आहे. कंपनी असं क्लेम करते की त्या स्कूटीचं मायलेज, त्या स्कूटरचं मायलेज 60 किलोमीटर पर लिटर आहे. बट मार्केटमधून जेव्हा आपण ते स्कूटर परचेस करतो आणि ग्राउंडवरती जेव्हा त्याचं वर्किंग होतं तेव्हा मात्र तो आपल्याला मायलेज किती मिळतं? 45 किलोमीटर पर लिटर. म्हणजे कंपनीनं जो क्लेम केला होता त्यापेक्षा 15 किलोमीटर पर लिटर वी आर गेटिंग अ लेस मायलेज दॅन द कंपनी मायलेज. बरोबर आहे. म्हणजे हे असं का होतं? इन द सेम वे नस्ट इक्वेशन काय स्टडी करतं पहा, आपण मार्केटमधून जेव्हा एखादं सेल आणतो त्या सेलचं पोटेन्शियल हे कंपनीनं क्लेम केलेल्या पोटेन्शियलपेक्षा लेस असतं. हे नस्टनं फाइंड आउट केलं आणि नस्ट काय म्हणते पहा, ई सेल अकॉर्डिंग टू नस्ट. सो ई सेल इज इक्वल टू स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल minus 2.303 RT upon NF into concentration of product upon concentration of reactant. ओके, सो या केसमध्ये इथं ज्या टर्म्स इन्व्हॉल्व झाले त्या टर्मचं मिनिंग कशा प्रकारचं आहे पहा. सो इन दिस केस E0 is the standard potential of electrode or standard potential of cell. बरोबर आहे. देन N is the number of moles of electrons used in the corresponding cell reaction. F is the Faraday's constant. F हा Faraday's constant आहे पहा. Faraday's constant किती असतो पहा? 96,500 coulomb per mole. Okay. Then this one is the concentration of product. This one is the concentration of reactant. T is the temperature in Kelvin and R is the Rydberg's gas constant. Its value is 8.314 joule per Kelvin per mole. आता बऱ्याचशा वेळेला काय होतं पहा, जेव्हा गिव्हन एक्झाम्पल प्रोव्हाइड केलेलं असतं स्टँडर्ड कंडिशनसाठी ते 25 डिग्री सेल्सिअस प्रोव्हाइड केलेलं असतं. आणि मग अशा केसमध्ये जर समजा करस्पॉन्डिंग सेलचं वर्किंग टेम्परेचर इफ इट इज 25 डिग्री सेल्सिअस देन द व्हॅल्यू ऑफ दिस 2.303 RT upon F its value is 0.0592 volt mole per electron. In this case we are getting a new equation. Potential of cell or potential of electrode is equal to standard potential of cell minus 0.0592 upon n into log to the base 10 of concentration of product upon concentration of reactant. ओके, आता या केसमध्ये इथं पहा, या केसमध्ये तुम्हाला हा फॉर्म्युला नंबर ऑफ टाइम्स यूज करावा लागणार आहे. हा फॉर्म्युला परफेक्ट करून घ्या. याच्यावरचे एमसीक्यूज तुम्ही काय करा? सॉल्व्ह करा. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता इथं समजा हा सेल आहे पहा, डॅनियल सेल आहे. मग डॅनियल सेलची सेल रिॲक्शन आपण पाहिली पहा. डॅनियल सेलची सेल रिॲक्शन कशी आहे पहा, झिंक प्लस कॉपर प्लस 2 आयन इट गिव्स Zn2 प्लस आयन प्लस कॉपर. आता या सेल रिॲक्शनसाठी इथं आपण नस्ट इक्वेशन कशा प्रकारे यूज करतोय पहा. फॉर दिस सेल रिॲक्शन आपण नस्ट इक्वेशन कशा प्रकारे यूज करतोय पहा. सो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल मायनस 0.0592. आपण डॅनियल सेलमध्ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॅन्सल झालेले स्टडी केले होते पहा. तुम्ही मेसेज पण केला होता मला, बरोबर आहे का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्व्हॉल्व किती होते पहा? 2. ते मी इथं मेन्शन करतो 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ. ओके, नाऊ आता इथं पहा, इथं काय प्रकारे पहा, कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ प्रोडक्ट्स. बरोबर आहे. आता प्रोडक्ट्स कोणते कोणते आहेत? Zn2 प्लस आयन अँड कॉपर सॉलिड दीज आर द प्रोडक्ट्स. मग इथं आपण काय मेन्शन करणार पहा, कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ Zn2 प्लस आयन इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉपर अपॉन. आता इथं काय मिळेल पहा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ रिॲक्टंट्स. मग कोणते कोणते रिॲक्टंट्स आहेत पहा बरं. झिंक सॉलिड अँड कॉपर 2 प्लस आयन दीज आर द रिॲक्टंट्स. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ झिंक. ओके, आता हे जेव्हा आपण इथं सॉल्व्ह करणार आहे, जेव्हा इथं आपण कम्पेअर करणार आहे पहा, या केसमध्ये प्युअर मेटल जो असतो, प्युअर मेटल, या प्युअर मेटलचं कॉन्सन्ट्रेशन पहा, वेन इफ इट इज प्रेझेंट इन द प्युअर फॉर्म देन इट्स कॉन्सन्ट्रेशन इज 1. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असतं 1. म्हणजे या केसमध्ये तुम्हाला फायनल नस्ट इक्वेशन कसं मिळेल पहा.
So we are getting a final Nernst equation. E cell is equal to, yes, very good. E cell is equal to standard potential of cell minus 0.0592 upon 2 into log to the base 10 of concentration of Zn2 plus ion upon concentration of copper plus 2 ion. Okay, so this one is the, yes, yes. Okay, so this one is the Nernst equation. ओके, पहा आता आपल्याला काय करायचं, पहा टोटल टॉपिक रिवाइज करायचं आहे, त्यामुळे मी काय करतोय फास्ट कन्सेप्ट एक्सप्लेन करतोय. पहा ओके, आपल्याला टोटल टॉपिक रिवाइज करायचं आहे विदिन हाफ अवर, अर्ध्या तासामध्ये आपण टोटल टॉपिक रिवाइज करणार आहे. सो स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड इज द स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. नाव रिमेंबर इट इज अ इलेक्ट्रोड, इट इज नॉट अ सेल. हा इलेक्ट्रोड आहे, हा सेल नव्हे. ओके, सेल कन्स्ट्रक्शन, सेल डायग्राम पहा, इथं फक्त फोकस करूयात सेल रिएक्शन वरती आणि सेलच्या रिप्रेझेंटेशन वरती. ओके, ऑन द सेल रिएक्शन अँड सेल इलेक्ट्रोड रिप्रेझेंटेशन. ओके, आता या केसमध्ये पहा, हा जो काही इलेक्ट्रोड आहे, हा इलेक्ट्रोड, याच्या सेल इलेक्ट्रोड रिएक्शन कशा प्रकारे इथं आपण स्टडी करतोय ते आपण पाहणार आहे, ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रोडचं रिप्रेझेंटेशन पाहणार आहे. इन दिस केस या स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोडमध्ये काय होतं पहा, H2 gas it is converted into H plus ions. Okay, H2 gas it is converted into H plus ions, vice versa H plus ions gets converted into H2 gas. या इलेक्ट्रोड मध्ये याच्याशिवाय दुसरी कोणतीही रिएक्शन होत नाही. ओनली वन कन्वर्जन, either H2 gas converted into H plus ion or H plus ion gets converted into H2. ओके, आता या केसमध्ये पहा इथं रिॲक्शन कशा प्रकारे होईल पहा. सो ॲज इट इज अ इलेक्ट्रोड, ज्या अर्थी हा इलेक्ट्रोड आहे त्या अर्थी हा ॲनोड म्हणून पण यूज केला जाऊ शकतो किंवा कॅथोड म्हणून पण यूज केला जाऊ शकतो पहा. सो एसएचई स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, ॲज इट इज अ इलेक्ट्रोड, सो either it can be used as an anode or either it can be used as a cathode. So depending on potential of another electrode, SHE works as an anode also, as well as SHE works as a cathode also. So in case of anode, so if SHE it acts as an anode, then electrode reaction may be in this way. जर समजा हा anode म्हणून वर्क करत असेल तर रिएक्शन कशी होते पहा, H2 it loses 2 electron, H2 it loses 2 electron to form twice H plus ions. Okay, H2 it loses 2 electron to form 2 H plus ions. Now see, in this case the process of loss of electron is called as a oxidation, आणि म्हणून या केस मध्ये पहा हे ऑक्सिडेशन होईल. So SHE when it acts as an anode, H2 it loses 2 electron to form 2 H plus ion. आता समजा एसएचई कॅथोड म्हणून ऍक्ट होतोय, तर मग त्या केसमध्ये काय करावं लागेल, सेम रिएक्शन आपल्याला काय करावं लागेल, रिव्हर्स डायरेक्शननी रन करावी लागेल. सो इफ इट ऍक्ट्स ॲज अ कॅथोड, समजा एसएचई कॅथोड म्हणून ऍक्ट होतोय, तर हीच रिएक्शन आपण काय करणार पहा, रिव्हर्स करणार. रिएक्शन कशी मिळेल पहा तुम्हाला, 2H plus ions, it gains 2 electron to form hydrogen gas. So these are the electrode reactions, या इलेक्ट्रोड रिएक्शन्स आहेत. आता यामध्ये आपण इलेक्ट्रोड कशा प्रकारे रिप्रेझेंट करतो हे आपण स्टडी करणार आहे पहा. सो हाऊ वी कॅन रिप्रेझेंट द इलेक्ट्रोड. नाउ सी, ड्युरिंग द रिप्रेझेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, ओके, सो इट इज अ इलेक्ट्रोड, हा इलेक्ट्रोड आहे पहा. ओके, दिस वन इज द इलेक्ट्रोड, इट इज नॉट अ complete cell. So during representation of electrode, common ion solution represented first. So which one is the common ion solution? H plus ion is the common ion solution. Okay, yes Shivam, CET 21 कब होगी? Okay Shivam, we cannot say the exact date now, but according to my precision, I think CET MHT CET 2021, according to my opinion, it maybe takes place in the either in the June or July, either in the June or July 2021. Okay, this one is my opinion, it is not announced date, it is my opinion. Okay, yes, okay,
So now, so SHE can be represented. H plus ion is the common ion solution whose concentration is 1 molar. So common ion solution represented first, then single vertical line. Okay, then hydrogen gas. Its pressure मेन्शन करणं पहा, त्याचा प्रेशर मेन्शन केला पाहिजे. प्रेशर किती आहे? 1 atmosphere. Then single vertical line, then platinum. Okay, so this one is the representation of SHE, that is standard hydrogen electrode. Okay, now difficulties in setting SHE. पहा, SHE सेट करण्यामध्ये काय डिफिकल्टीज आहेत? It is very difficult to available pure and dry hydrogen gas. First difficulty, it is very difficult to available pure and dry hydrogen gas. Okay, because hydrogen is a combustible gas, and to handle hydrogen gas it is very difficult. To store hydrogen gas it is very difficult. Hydrogen gas store करणं खूप difficult आहे, handle करणं खूप difficult आहे. Okay, then to maintain the concentration of H plus ion 1 molar, it is also very difficult. To maintain the concentration of H plus ion 1 molar, it is also very difficult. Then to set or to handle this electrode, it is also very difficult. And movement or shifting of this SHE, या electrodeचं shifting करणं हे पण कसं आहे? Very very difficult. So these are the difficulties in setting SHE. Now most important point, what is the potential of SHE? So standard potential of SHE is 0.0 volt. Standard potential of SHE is 0.0 volt. SHE चं standard potential किती आहे पहा? It is 0.0 volt. Now next one is a calomel electrode. Next electrode कोणता आहे पहा? Calomel electrode. So SHE was a primary reference electrode. SHE हा primary reference electrode होता पहा. Now calomel is a secondary reference electrode. Remember, calomel is a secondary reference electrode. Okay, आणि आता जी न्यू बॅच आहे पहा, जी तुमचा जो आता जी करंट 12th ला बॅच आहे, यांच्या सिलेबस मधून, यांच्या थेरीच्या सिलेबस मधून हा इलेक्ट्रोड काय केलाय? रिमूव्ह केलाय थेरीच्या सिलेबस मधून, बरोबर. परंतु तुम्हाला एंट्रन्स प्रिपेअर करायचं असेल तर एंट्रन्स साठी मात्र तुम्हाला कॅलोमेल इलेक्ट्रोड प्रिपेअर करावं लागेल. एनसीईआरटीच्या सिलेबस मध्ये हा इलेक्ट्रोड आहे. ओके, आता पहा, कॅलोमेल इलेक्ट्रोड मध्ये आपण डायरेक्ट काय करूया? कॅलोमेल इलेक्ट्रोडची रिॲक्शन स्टडी करूया. पहा, आता या इलेक्ट्रोडचं नावच काय पहा? इट्स नेम इज कॅलोमेल. नेम ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॅलोमेल. या इलेक्ट्रोडचं नेम आहे कॅलोमेल. सो कॅलोमेल म्हणजे कोणता सबस्टन्स आहे? Hg2Cl2. इट इज कॉल्ड एज अ कॅलोमेल. Hg2Cl2 इट इज कॉल्ड एज अ कॅलोमेल. आता याची इलेक्ट्रोड रिएक्शन लक्षात ठेवणं किती सोपं आहे पहा. नेम ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॅलोमेल. ओके, सो इट इज व्हेरी इझी टू मेमोराइज द रिएक्शन ऑफ द कॅलोमेल इलेक्ट्रोड. कॅलोमेल इलेक्ट्रोडची रिएक्शन लक्षात ठेवणं किती सोपं आहे पहा. नेम ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॅलोमेल and depending on its name we can memorize the electrode reaction of the calomel in such a way that so calomel is represented as a Hg2Cl2. Calomel, it is represented as a Hg2Cl2. Okay, now if it acts as a cathode, तो जेव्हा cathode म्हणून ऍक्ट होणार आहे पहा, then it gains 2 electrons. Calomel, it gains 2 electrons to form twice Hg in the liquid form plus 2Cl minus in the saturated form. Okay, so this one is the electrode reaction of the calomel electrode when it acts as a cathode. जेव्हा तो कॅथोड म्हणून ऍक्ट होतोय तेव्हा कॅलोमेलची रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन ही या प्रकारची असेल. नाउ इफ कॅलोमेल इट ऍक्ट्स ॲज अ एनोड, जर समजा कॅलोमेल एनोड म्हणून ऍक्ट झाला तर मात्र तुम्हाला काय करावे लागेल पहा, सेम रिएक्शन काय करावी लागेल? रिव्हर्स डायरेक्शनने रन करावी लागेल. आणि मग तुम्हाला हीच रिएक्शन रिव्हर्स डायरेक्शनने रन केल्यानंतर पहा ही रिएक्शन या प्रकारे मिळेल. येते लक्षामध्ये? सो दिस वन इज द इलेक्ट्रोड रिएक्शन्स ऑफ द कॅलोमेल इलेक्ट्रोड. या झाल्या कॅलोमेल इलेक्ट्रोडच्या इलेक्ट्रोड रिएक्शन्स. ओके, म्हणजे पहा तुम्हाला फक्त एकच रिएक्शन प्रिपेअर करायची आहे. ऍक्च्युली रिएक्शन प्रिपेअर न करत बसण्यापेक्षा काय करावं लागेल, तुम्ही जस्ट त्या इलेक्ट्रोडचं नाव पहा काय आहे. नेम ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॅलोमेल. सो व्हॉट इज मीन बाय कॅलोमेल? मर्क्युरस क्लोराइड इज कॉल्ड एज अ कॅलोमेल. So mercurous chloride having a formula Hg2Cl2. Now
When calomel acts as a cathode, Hg2Cl2, it gains 2 electron to form twice Hg and 2 Cl minus ions. Okay. Now, so depending on this reaction, we can find out oxidation reaction of calomel. Just reverse the reaction, we are getting a oxidation reaction when calomel acts as a anode. Now, representation of the calomel electrode. Calomel electrode कशा प्रकारे रिप्रेझेंट केला जातो ते आपण पाहूया पहा. So first common ion solution towards the extreme left. Okay, so KCl saturated, then single vertical line, then calomel, then single vertical line, then mercury HgL. In this case, platinum is used as a electrical contact. Platinum wire, it is used for a electrical contact. Okay, there is no need of separate salt bridge. Why there is no need of separate salt bridge? Because there is a side bent tube which acts as a salt bridge. ही जे साइड बेंड ट्यूब आहे ती काय करते, साल्ट ब्रिज म्हणून ऍक्ट होते. ओके, अँड पोटेन्शियल ऑफ द कॅलोमेल इलेक्ट्रोड इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ KCl. So which are the advantages of calomel electrode? It is convenient to handle, easy to construct and easy to transport. Then there is no separate salt bridge is required. Okay, and the potential of the electrode is reproducible, so we can use the calomel electrode number of times. ओके, सो पहा इथपर्यंतचा पार्ट आपण रिवाइज केला. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट कोणता आहे पहा, ड्राय सेल. सो दिस वन इज द ड्राय सेल. ड्राय सेल आपण जस्ट लास्ट 2 लेक्चर्स मध्ये कंप्लीट केलेला आहे पहा, ड्राय सेल. बरोबर, त्यामुळे मी हे रिवाइज करत नाहीये. ओके, अँड देन नेक्स्ट वन इज अ लीड ॲक्युम्युलेटर सेल. ओके, हे पण आपण काय केलेलं आहे पहा, लास्ट 2 लेक्चर्स मध्ये रिवाइज केलेलं आहे. सो ड्राय सेल अँड लीड ॲक्युम्युलेटर सेल अँड दीज आर द सेल रिएक्शन्स. ओके, सो या सिक्वेन्स मध्ये हा टॉपिक काय करायचा पहा, प्रिपेअर करायचा आहे. नाउ आता हे तुम्हाला जर याचं रॅपिड रिव्हिजन, ओके, रॅपिड रिव्हिजन ॲज वेल ॲज जर तुम्हाला याचे कंप्लीट कोर्स तुम्हाला जॉईन करायचे असतील, तुम्ही हे जॉईन करण्यासाठी इच्छुक असाल तर पहा, अनअकॅडमी लर्निंग ॲप, दिस वन इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MHT CET. Okay, so it is the best platform for the preparation of MHT CET. Okay, so and if you are interested in the plus subscription, हा, तुम्ही जर या प्लस सबस्क्रिप्शन मध्ये तुम्ही जर इंटरेस्टेड असाल तर पहा यामध्ये कोणते कोणते बेनिफिट्स आहेत पहा, बेनिफिट्स ऑफ द प्लस सबस्क्रिप्शन. सो देर आर 30+ टॉप एज्युकेटर्स विच आर अवेलेबल फॉर गायडन्स इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स अँड बायोलॉजी. देन 20+ बॅचेस आर देअर and 350+ courses are there as well as 2000+ lessons are there. Okay, so for plus subscription पहा, plus subscription चे 12 month plan कसा आहे पहा, 12 month plan it having fee 14,850 rupees only, and if you are using my referral code, तुम्ही जर समजा तुम्ही जर समजा हा माझा रेफरल कोड यूज केला पहा, विच वन इज द कोड, अमोल सी सर. ओके, सो अमोल सी सर हा रेफरल कोड तुम्ही यूज केला किंवा अमोल सी लाईव्ह हा रेफरल कोड जर तुम्ही यूज केला तर या अनअकॅडमीच्या सबस्क्रिप्शन वरती, प्लस सबस्क्रिप्शन वरती तुम्हाला 10% डिस्काउंट मिळेल. म्हणजे 10% डिस्काउंट म्हणजे तुम्हाला 1 इयर म्हणजे 12 मंथ प्लॅनची फी किती बसेल पहा, 13,000 बसेल. ओके, सो अनअकॅडमी, नाउ सी वन्स मोर, अनअकॅडमी प्लस सबस्क्रिप्शन, इट इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MHT CET 2021. MHT CET 2021 प्रिपेअर करण्यासाठी पहा, अनअकॅडमी प्लस प्लॅटफॉर्म, इट इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म. ओके, सो remember my referral code Amol C Live. Okay, Amol C Live, it is my referral code for getting 10% discount on this subscription. Okay, so bye everyone, good night. Now ओके, सो आपण फास्ट रिवाइज केलं पहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, सो आता इथं आपण थांबतोय. बाय एव्हरीवन, गुड नाईट. येस, गुड नाईट एव्हरीवन, बाय. आपलं टार्गेटच काय होतं पहा, विदिन हाफ एन आवर, 30 मिनिटांमध्ये, बरोबर, म्हणजे अर्धा तासामध्ये आपल्याला काय करायचं होतं, फुल टॉपिक रिवाइज करायचं होतं. तो टॉपिक आपण काय केला पहा, रिवाइज केला. ओके, ज्यांना डीप मध्ये स्टडी करायचे आहेत, कम्प्लीट कोर्स ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कम्प्लीट कोर्स ऑन फिजिकल केमिस्ट्री, ज्यांना डीप मध्ये स्टडी करायचे आहेत त्यांनी अनअकॅडमी प्लस सबस्क्रिप्शन हे सबस्क्रिप्शन तुम्ही घ्या. तुम्हाला बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट, मटेरियल, लाईव्ह सेशन्स, डाऊट क्लिअरिंग सेशन्स तुम्हाला मिळणार आहेत. आणि यासाठी ओके, सो यासाठी तुम्हाला माझा रेफरल कोड यूज केला तर त्या फी स्ट्रक्चरमध्ये 10% डिस्काउंट मिळणार आहे. ओके,
Yes. So today we are not going to conduct a lecture on the special classes. Okay. आज आपलं लेक्चर आपण घेणार नाहीये. उद्यापासून आपण लेक्चर कंटिन्यू करतोय. ओके. सो बाय एव्हरीवन. गुड नाईट. येस, गुड नाईट एव्हरीवन. बाय.